दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. Good morning. So, Mr. Thon, how is the housing market doing? So, and what role is going to play the interest rate in the housing market? Yes. So, home price have been very hot lately. It's very hot lately, home price. The reason is there's not enough inventory in the market. People are buying up homes so fast. Not many homes for sale right now. That lead to the supply and demand problem. When there's not many homes for sale, home price go up. Home price went up, and that is what happening right now in many markets in America. It's very difficult to buy a home when you have to go and compete with other buyers out there, and the price therefore going up, and it might not stop. It might continue at a slower pace. It will go up, but not as fast as last year. That is the prediction, because the interest rate have gone up already. Interest rate have gone up, and it is the highest rate in the last 2 years. Most people are paying higher interest rate, but however, it is still considered pretty low, because for a purchase loan with a good credit score and 25% down, you can get 3.25% for 30-year fixed, and for 15-year fixed, it's 2.5%. So rates are still good, and if you want to know your rate, you should check out loanfactory.com. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ 3.25 ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਲੋਨ ਆ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੇਟ 2.5 ਆ। ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦੇਣਗੇ। So, Mr. Thon, there are so many factors in the housing market or the house prices. There is demographics, interest rate, economy, or government policies. So, can we say the interest rate will determine the housing market, or is this a big factor? Yeah, that is a good question. And yes, the interest rate does affect the home price, because if the rate go up too high, then the consumer have to pay a lot more for the house to borrow money, and they might not qualify, or they might not be able to afford paying. So if the rate go up too high, then definitely the home price will be affected. But however, right now, since rate go up just a little bit, like half a point, that is not enough to affect the home price yet. It might have a little bit effect, but not a lot. In order to have the home price to go down, interest rate have to go a lot higher than the current level.
ਓਕੇ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 0.5 ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਐਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ more this year, so is there any change in the qualification for the mortgage, or these are the only interest rates are going up? Well, we all know the qualification is being changed slowly by the government, not fast. Normally you need to have enough income to qualify, but if the loan amount go up because home price go up, now you need to borrow more to qualify, and the interest rate also higher. Both of these reasons will cause will make people less qualified, and that is not good. So the two reasons would cause more people not qualified and affecting the demand for home price. However, the effect so far we see is pretty small, and home price is still going up right now. It takes time to change the supply and demand, and therefore, in the near future, we will see the problem continue. That it's very difficult to be able to go out there and buy a home, and home price might not go down yet. It might continue to go up for a little bit. Yes. Okay. So here's a caller with us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ 2.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ, ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਚ ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਕੁ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? So Mr. Thon, he is asking, he has a house worth of 500,000 and when he want to sell that house and he will have 250,000 in his hand after paying the debt. He want to buy again a new house for 500 to 600,000. His job is not regular. He is working 6 months with one company, then 6 months with another company. Will he qualify for the loan? As long as he's working permanently, not a temporary agency, then he can qualify. He can use the income to qualify. As long as he's proved that he has been working at least 2 years in his life, and the current job is permanent, and it's been more than 6 months, there's no problem. He can use the income to qualify. ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ 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 ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋਬ? ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ 6 months with one company, 6 months with other company. It's very easy. If you apply to the company and they told you that, oh, your position is temporary, or if you apply to a temporary agency and they put you in different company to work,
that is temporarily. But if you work for a company, they pay you, they never told you that this is a temporary position, then it's a permanent. And he may change company after 6 months, or that doesn't matter. It's up to us to change the company. But the current employment should be stable and permanent. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣਾ ਊਬਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ 5-5 6,000 ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। Mr. Thon, he's working with Uber and this kind of companies and making 5,000-6,000 a month. Will that be okay? With Uber, it's not considered a W-2. It's not an employee. It's more like a self-employed. Okay. So he needs to prove that he's been a driver. He can work for Lyft and Uber. He can switch between back and forth. But he needs to show that he's been driving for 2 years. And his tax return, 2-year tax return, must show enough income. ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, so job should be permanent. Correct. The job normally permanent. Very, very, very small, very little. I mean, not many people work in temporary at all. Less than 1%. Most people work permanent. In his case, it is not an employment. It is an independent contractor. He is not an employee of the company. He drives for Uber and Lyft. He's not an employee of Uber and Lyft. So his status is not an employment. He's not an employee. He is self-employed. He works for himself. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਆ